ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. My dear brothers and sisters, the horrible and appalling news you may have heard about the New Zealand, the deadly and shocking event that took place in New Zealand. Two mosques were targeted and about 50 people, 49 Muslim brothers, worshippers, peaceful Muslim men, women and children who are sitting in the masjid worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, waiting for the khutbah to start. They were targeted and martyred inside the masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them Jannah. May Allah accept their shahada. May Allah subhanahu wa ta'ala grant quick recovery and shifa to all Muslim brothers who are targeted there. So this horrendous event, where it deserves our strongest possible condemnation, it's also the worst example of intelligence failure. How come a notorious and wicked group of people who had extremist ideas of white supremacy, who had hatred for Muslims, who had hatred for immigrants, how can they escape from the intelligence radar? It may be because most of the intelligence agencies, they are just focusing on Muslims. There was a report about America last week that in America, why the wicked groups and criminal groups are expanding and spreading, because the intelligence agencies in America are just focusing on Muslims and they have no concern about other groups. That is the reason, maybe because this reason, that this group who posted the live killing on stream, and they streamed their live killing, so they succeeded to escape from this intelligence radar, and they succeeded to kill this horrible shooting and kill more than 50 Muslims. And a similar number of Muslims are injured, are wounded. So my dear brother, this incident is an eye-opener for all of us, especially for our law enforcement agencies. This is the result of media propaganda against Islam and Muslims. You may have heard, if there is any incident of any terrorist attack, if there is some wicked Muslim, criminal Muslim, so-called
Islam, but he has Islamic name. If he is found involved in any terror attack, so the whole media start war against Islam, against Muslim, the most peaceful religion, the most peaceful nation on earth. So the minds have been poisoned by this media war. People, they don't know about the beautiful religion of Islam. They don't know about Muslim. They don't know about Quran and the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Whatever they hear, whatever they watch, they have the hatred toward that. My dear brother, and also these our Muslim brothers who are martyred, wallah, they were the most lucky one. They were the most lucky one because they were sitting in the best place on the earth. We all know the Masajidullah. They are khairul biqa. They were the best pieces of land on this earth. They were sitting inside the masjid waiting for the khutbah in a state of wudu. And we all know that normally the Muslim who come before the khutbah starts, they are the most regular worshipper. They are the most regular visitor of the masjid. Before 1 hour before, half an hour before the khutbah starts, not everybody comes before, only those who have strong love for Allah subhanahu wa ta'ala. So they were sitting before the khutbah in a state of ribat to wait for the salah, wait for the khutbah. And Allah subhanahu wa ta'ala granted them shahada. This is the martyrdom. Allah said that وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Do not think that they are killed. They are not killed. They are alive with Allah subhanahu wa ta'ala. They are alive in Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala accepted their love for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah accepted their love for ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala accepted this enthusiasm to come in before the khutbah starts. And Allah granted them shahada in one of the most peaceful country. The one of the most peaceful country. But Allah, just like Umar Farooq radiallahu ta'ala, he used to make dua, Allahumma arzuqni shahadatan fi sabilik waj'al mawti fi baladi rasulik. Oh Allah, grant me shahada in your way. So the people who used to hear this dua, they were amazed. That everywhere there is a peace. Islam has spread. How can he get shahada living in Medina? So Allah granted him shahada living inside the Medina. So Nabi Islam said that Man sa'al Allah shahada khalisatan min qalbi. Who asked Allah subhanahu wa ta'ala shahada with pureness of his heart, surely Allah subhanahu wa ta'ala will grant him shahada, martyrdom, even though he dies on his bed. So Allah subhanahu wa ta'ala granted them the reward of shahada. They were in a state of wudu, sitting inside the masjid, waiting for the khutbah. And we hope, inshallah, surely they will get Jannah, and surely Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all of their previous sins. But this incident can never weaken our iman, can never weaken our relationship with masjid, can never ever weaken our relationship with our community. This incident encourages us to get more stronger relation with this masjid, because the Masajidullah, they are the symbol of our beautiful deen. Masajid, they are protection from shayateen, from sins. The more stronger relation you have with masjid, the stronger iman you acquire. The more distant you are from shaitan, the weaker relation you have with shaitan. The shaitan gets weaker grip on those who have stronger relationship with Allah subhanahu wa ta'ala and with his beautiful houses. So this is the guarantee. Nabi Islam says that alaykum bil jama'a wa iyyakum wal furqa, that cling to jama'a, cling to your community, have strong relationship with your community, because yadullahi
مع الجماعة يد الله على الجماعة من شذ إلى النار. That Allah subhanahu wa ta'ala's hand is with jama'ah, with congregation, with community, with group. Allah loves Muslim to work in a group, not to split away from community. And some Muslim brother, just like listening about these incidents, they stop coming to masajid. They shave their beards. They remove the Islamic symbols. They stop wearing Islamic dresses. Muslim sisters, they stop wearing niqab or hijab. My dear brother, we all believe, and this is the strongest belief Muslims have, that the time of death has been fixed by Allah subhanahu wa ta'ala. Our death time was fixed before our birth. Before our birth, our death time was fixed by Allah subhanahu wa ta'ala. No person can die even a single second before that appointed time. And the place of death was also known by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. No one knows at which place he is going to die. Only Allah knows. If someone he dies in masjid, Allah, he is the most sacred person. He is the most lucky one. Because this husnul khatima, all prophets, they used to ask Allah subhanahu wa ta'ala for this husnul khatima. Tawaffani muslima wa alhaqni bis salihin. Allah caused me to die as a Muslim. Allah join me with the righteous people. So this is the best place. If someone he dies in a state of salah, if someone he dies in a state of sajda, he would be resurrected in the same state on the day of judgment. If someone, we all know the hadith, that once a sahabi, he was killed, he died in a state of ihram. Nabi Islam, he ordered Sahaba to bury him and leave his head bare, don't cover his head. And because he said that, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, he would be resurrected on the day of judgment, reciting Talbiyah, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. So if somebody died in a state of salah, he would be resurrected in the same state. If someone died in the masjid, wallah, this is the best death. Nabi alayhi salam is saying that when Allah subhanahu wa ta'ala loves someone, ista'amala, Allah gives him tawfiq to do good deeds. The Sahaba asked, what do you mean by ista'amala? He said, يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ. Allah subhanahu wa ta'ala allowed him to perform good deeds before the time of death. And when he started performing some good deed, Allah caused him to die. How many people they die when they are sitting in the wrong places? They are traveling towards haram. How many people they die while listening to the music? How many people they die while in a state of alcohol? But what a sacred death, and the lucky people are those who die in a state of salah, who die in sitting inside the masjid, my dear brother. So we should not have a weak relation with masjid. Masjid, the strong relation with masjid shows our strong iman. Nabi alayhi salam says that فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدْ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةِ. Shaitan is with one person who lives alone, who has nothing to do with community, who lives alone. There are so many brothers, they don't want to come to masjid, they don't want to mix with Muslim community. Nabi Islam said that فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ. They are very easy target to shaitan. Shaitan targets some people. Then another hadith he said that إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ. Just there is a wolf of sheep who kills sheep, there is a wolf of human beings. There is a wolf who attacks on mankind. Who is? That is shaitan. يَأْخُذُ الشَّاةَ
Shaitan, he attacks those sheep, those people who lives alone, who lives away from the community. So when you mix with the community, surely you are protected from shayateen. This is the only way, my dear brother, living in these countries to safeguard your iman. If someone wants, because most of the brothers just they are worried about their own safety and security, because the knife crime is rising, criminals are rising in these countries, people, they are worried about their safety. Most of the Muslims, they are also worried about their safety of their iman, about the safety of their children, next generation. This is the only way we can safeguard our iman, to have a strong relation with masjid and Muslim community. This is the only way, my dear. No, but you cannot protect your iman on your own. You need assistance of community. You need assistance of masjid. No person in these countries can safeguard his iman living alone, because Nabi al-Islam is saying that فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدِ. Shaitan is with one person who lives alone. And if they are two, he is more further away from them. And if they are community, Shaitan cannot harm them. Because that is عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ. Stick to your community. Cling on to your community and beware of separation. Beware of separation. مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةِ. Who wants the best place, the central place in Jannah, he must cling on community. He must stick to the community. So what does this mean, to stick to the community? There are two meanings. One is ideologically, we should adopt the ideas of Muslim Jamhur Ummah, and they are the Sahaba. Nabi Islam says that مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Only one sect that will go to Jannah, they are on the same idea on which me and my Sahaba are. So they are Jamhur Muslim. That they never split from that way, or the way of Sahaba, the way of Salaf Salihin. And the second meaning, that they must live with the Muslim community. At least 5 times a day, they must sit together in. Why Muslims are commanded to come to masjid 5 times a day? Because this generation, this community and gathering, Allah subhanahu wa ta'ala love. This is the purpose of 5 daily prayer. And why Muslim men, they are commanded to come to masjid? For this purpose. And my dear brother, and third thing that we must be worried about our children, we must bring them to masjid. At least on the weekend or the evening classes. This is and coming to masjid not for this reason, because this is the Pakistani masjid, this is Bangladeshi masjid. Masjid because this masjid, the masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. If the masjid is based on taqwa, if they are giving good da'wah, if they are teaching you the correct aqidah, if the masjid is based on the aqidah of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, if they teach you the good morals, the good teaching of Quran and Hadith, this is the Jama'ah. Our Jama'ah, our community is not based on color or languages or nationalities. Muslim Jama'ah is based on aqidah, aqidah tawheed. No other aqidah can unite the whole mankind except the aqidah of one God, except the aqidah of tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Arbabun mutafarriqun khayrun am Allahu al-wahidul qahhar. How can people be united when every group has different God? The only one God, the concept of one Allah subhanahu wa ta'ala is the only aqidah can unite the whole mankind. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. You can unite all religions on this aqidah. And my dear, this is the Jama'ah.
those people who believe in one Allah subhanahu wa ta'ala, in one prophet, they face to one qibla, they have one book, Kitabullah and Sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us this aqidah. May Allah save our iman, our generation. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us ability and tawfiq to cling to the masjid, to cling to the jama'ah. So inshallah after Jummah, after Salah, inshallah we'll offer Salatul Janazah lil ghaib for all those Muslim brothers who are martyred in New Zealand and who are martyred in Syria, in Kashmir, in other parts of the Muslim world. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them Jannah barakallahu. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں جو بھی واقعات ہوئے اکثر بھائیوں اور بہنوں کو معلوم ہے کہ وہاں مسجد میں خطبہ جمعہ کی تیاری میں جو مسلمان ہمارے موجود تھے ان پر فائرنگ کی گئی اور لائیو اسٹریم کے ذریعے دنیا کو دکھایا گیا اور 50 سے قریب مسلمان وہاں شہید ہوئے. اتنے ہی تقریباً زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ زخمیوں کو شفا عطا فرمائے. یہ مسلمان شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ واقعات واقعتاً قابل مذمت بھی ہیں, قابل افسوس بھی ہیں, لیکن ان واقعات سے کیا ہم مسجد میں آنا چھوڑ دیں؟ کیا مسجد میں نہ آنے سے کوئی موت سے بھاگ سکتا ہے؟ قُلْ إِنَّكُمْ کیا تم موت سے بھاگ سکتے ہو؟ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگرچہ تم مضبوط گھروں کے اندر جا کر محفوظ ہو جاؤ تب بھی موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. یہ موت سے فرار کوئی حاصل نہیں. اگر کوئی بچ سکتا تو اللہ کے نبی بچ جاتے ہیں. نبیوں کو جو موت آئی اسی لیے آئی ہے کہ کوئی بھی انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا. یہ خوش نصیب موت ہے کہ کوئی نماز کی حالت میں فوت ہو جائے, مسجد میں بیٹھا ہوا شہید کر دیا جائے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وضو کی حالت میں فوت ہو جائے. اس سے بہتر کوئی موت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو موت سے پہلے اسے نیکی والے عمل میں لگا دیتے ہیں, اور جب وہ نیکی کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے اس کو موت دے دی جاتی ہے. اللہ کی محبت کی نشانی ہے. تو مسجد سے ہمارا جو تعلق ہے ایسے واقعات سے کمزور نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ مسجد سے تعلق ہماری نجات کی ضمانت ہے, ہمارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری جنریشن پہلے فوت ہو گئی جب مسجدیں یہاں نہیں تھیں ان کا دین سے تعلق ختم ہو گیا. انہیں دین کا پتہ ہی نہیں چلا دین ہے کیا. آپ نے کتنی خوفناک خبر سنی ہوگی کچھ عرصہ پہلے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کی اولاد میں سے ایک بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کو جلا دیا جائے. اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ انسان جب فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے. اس کے دل میں اتنا بھی درد اسلام پہ نہیں, اتنا بھی جذبہ نہیں ہے کہ جنازہ پڑھانا چاہیے. یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنی اولادوں کو مسجد سے دور رکھتے ہیں. مسجد سے مضبوط تعلق ہماری نجات کی ضمانت ہے, ہمارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے. اپنی کمیونٹی سے متصل ہو کر رہنا, منسلک رہنا, مل کر رہنا, یہ اپنے ایمان کی نجات ہے, اپنے ایمان کی حفاظت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد. جو الگ تھلگ رہتا ہے نا امت سے وہ شیطان کا ٹارگٹ ہے, شیطان کا شکار بن جاتا ہے. کیونکہ جس طرح بھیڑوں پہ حملہ کرتا ہے, بکریوں پہ حملہ کرتا ہے, اسی طرح شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے. اور اس کا شکار وہ انسان ہوتے ہیں جو امت سے الگ تھلگ رہتے ہیں, جو مسجد نہیں آتے. جب آپ 5 وقت مسجد میں آتے ہیں آپ نے شامل من صلی الصبح من صلی صلاۃ الصبح فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ. جس نے فجر کی نماز باجماعت مسجد میں آ کر پڑھی فہو فی ذمۃ اللہ, وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. آپ جب گھر سے نکلتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں آپ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ مسجد میں آتے ہیں دعا پڑھ کر داخل ہوتے ہیں شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ 5 وقت باجماعت نماز پڑھتے ہیں شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں.
تو ایسے واقعات سے کوئی مسلمان بھی کمزور دل نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. اور جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مت کہو وہ مر گئے ہیں، مرے نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. کہاں زندہ ہیں؟ عند ربهم، اللہ کے پاس جنتوں میں زندہ ہیں. یرزقون، انہیں رزق دیا جا رہا ہے. تمہیں ان کی زندگی کے بارے شعور نہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں کیسی ان کی زندگی ہے تمہیں اس کے بارے کچھ شعور نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ جو دکھ پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہے، تمہیں آزمایا جائے گا. یہ آزمائشیں ہوں گی، یہ دکھ تکلیفیں، یہ نقصانات، یہ جانوں کا نقصان یہ ہوگا. وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے انہیں خوشخبری سنا دو. اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ کہ جب بھی مصیبت پہنچتی کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ صرف یہ کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ کے پاس جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں، اللہ کے رب العالمین کے فضل و احسان کے مستحق ہیں. اللہ میں سے خوش لوگ شامل فرمائے. My brother, one of our brother, his father, he got a heart attack. So may Allah subhanahu cure him, may Allah grant him shifa. So inshallah, after Jummah, we will make dua and janaza for our Muslim brother who are martyred in New Zealand, and other Muslim brother who are also martyred in other piece of other country of the world. So may Allah subhanahu forgive our Muslim brother who passed away. Allahumma ighfir lahum warhamhum innaka antal ghafurur rahim. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.